So that can prepare a cash budget. See, the cash budget is divided into 4 sections. Number 1, cash receipt listing all cash inflows excluding borrowing. So whenever you're going to prepare a cash budget, you have to deal it within 4 sections. The first section is what? Cash receipt. And in the cash receipt section, you will show all type of cash inflow to your business. It must be excluding all type of borrowing. Okay, so cash receipt, it must be, maybe it is from a sale of the goods, sale of the product. Okay, and if you received anything, you will show it in the cash receipt section. প্রথম সেকশনটা হচ্ছে ক্যাশ রিসিপ্ট সেকশন। এই ক্যাশ রিসিপ্ট সেকশনে আপনি যে প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন, প্রোডাক্ট সেল করে যে টাকাটা পাবেন, যে ক্যাশ টাকাটা পাবেন, আপনি এখানে এটা শো করবেন। কিন্তু এখানে কোনো বরোইং দেখানো যাবে না, মানে কারো কাছ থেকে যদি লোন নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেটা এখানে দেখানো যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? নাম্বার 1, ক্যাশ রিসিপ্ট। ক্যাশ রিসিপ্ট কি সবাই ক্লিয়ার? এই সবাই কি শুনতেছেন? একটু বলবেন স্যার, আরেকবার একটু বলুন। সবাইকে ফার্স্ট সেকশনে আপনি দেখাবেন হচ্ছে ক্যাশ রিসিপ্ট। আপনি কত টাকা ক্যাশ কালেকশন করেছেন, ভেরি সিম্পল, ক্যাশ কালেকশন কত টাকা করেছেন বা ক্যাশ কত টাকা আপনি কালেক্ট করেছেন বিভিন্ন কাস্টমারদের কাছ থেকে, সেই টাকাটা আপনি দেখাবেন। কারো কাছ থেকে ক্যাশ রিসিভ করলে এই ক্যাশ রিসিপ্টটা এই ক্যাশ রিসিপ্ট সেকশনে আপনি দেখাবেন। তবে এখানে কি দেখানো যাবে না? বরোইং দেখানো যাবে না। বা কারো কাছ থেকে যদি লোন নিয়ে থাকেন তাহলে সেই লোনটা এই সেকশনে দেখানো যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। Number 1 clear? Okay. Then number 2, section 2, cash disbursement, listing all payment excluding repayment of principal and interest. Okay, so cash disbursement means cash payment. If you pay any money to any supplier or any other party, then it will come here. But you will not consider the like you take a loan earlier, now you are paying that loan, so you will not consider payment of loan here. You will not consider payment of principal and interest here. You will only consider that is what is actually you paid for the business purpose, for business operation purpose. Like for example, you purchase inventory or you purchase goods from other company, so that type of thing you will consider here. ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট এ আপনি আসবেন যে র ম্যাটেরিয়াল বাবদ কি কিনেছেন বা কোনো যদি ইনভেন্টরি আপনি কিনে থাকেন, সেটা কেনা বাবদ যদি আপনি কোনো পেমেন্ট করেন তাহলে সেই জিনিসগুলো এখানে চলে আসবে। বাট এখানে কোনো লোন রিপেমেন্ট বা কোনো প্রিন্সিপাল বা ইন্টারেস্টের রিপেমেন্ট কিন্তু এখানে আসবে না। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? নাম্বার 2? ইয়েস স্যার। Okay, then number 3 is the cash access or deficiency section. So in this section, it is actually from the cash receipt, you will deduct all cash disbursement or all cash payment. Then after that, if it is a positive figure, we call it as a cash access. If it is a negative figure, then we call it as a deficiency. Clear সবাই? 1 থেকে 2 মাইনাস করলে বা ক্যাশ রিসিপ্ট থেকে ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট করলে যা পাবেন সেটাকে আমরা বলছি ক্যাশ অ্যাক্সেস অর ডেফিসিয়েন্সি সেকশন। Number 3, সবাই ক্লিয়ার? স্যার, Yes. No, some confusion. Okay, for example, you received 10,000 taka. Now you paid cash 7,000 taka. So 10,000 minus 7,000 is how much? 300. 3,000. 3,000. Yes. Okay, 3,000 we call it as a cash access. We call it as a cash access or cash in our hand. Okay. Clear? Yes, sir. And deficiency means, like for example, you received 7,000 taka, but you paid 10,000 taka. So receipt is lower, so there is a minus figure. Receipt minus Yes. payment. So that means 3,000 is the deficiency. Clear right now? Yes. Okay, all right. Now number 4, the financing section. Okay, financing section
In the financing section, you'll show all type of borrowing, like if you take any loan, if you make any loan payment, or if you pay any interest. So in that case, you will show these three things in this section. Financing section এ কি কি দেখাবেন? কারো কাছ থেকে যদি লোন নিয়ে থাকেন, তারপরে হচ্ছে লোনের পেমেন্ট যদি করে থাকেন, ইন্টারেস্টের পেমেন্ট যদি করে থাকেন, তাহলে সেই জিনিসগুলো আপনি এই সেকশনে দেখাবেন বা ফিনান্সিং সেকশনে আপনি দেখাবেন। ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার এটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তো আরেকটা জিনিস, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা আমরা পরবর্তীতে যখন ম্যাথ করব তখন আমরা দেখাবো। আমি একটা ইনিশিয়ালি আলোচনা করে যাই, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের অনেক সময় একটা প্রি কন্ডিশন দেয়া থাকবে। there will be a pre condition, like for example in your question they will say like this, that cash must be 10,000, at least 10,000 taka. Cash section must be 10,000, at least 10,000 taka. So এই ধরনের কোন সেকশন, এই ধরনের কোন কথা যদি আপনার কোশ্চেনে দেয়া থাকে, আর মানে হচ্ছে কিরকম, আমরা আগেই বলছি যে আপনি আগে থেকে বলে দিল যে আপনার ক্যাশ, মানে অর্থাৎ আপনার ক্যাশ বক্সে অ্যাট লিস্ট প্রতি মাসে 10,000 টাকা থাকতে হবে, এরকম যদি কোনো কন্ডিশন দিয়ে থাকে, তাহলে একটা জিনিস এক্সট্রা করতে হবে। সেটা হচ্ছে, ধরেন ফর এক্সাম্পল ফ্রম ক্যাশ রিসিভড you will deduct all type of cash payment. So after that you have a deficiency. For example, you have a deficiency, like we gave example of 7,000 taka we cash receipt and 10,000 taka cash payment. So there is a deficiency of 3,000 taka. But if your question already said that every month you must keep at least 10,000 taka on your cash box, you have to show at least 10,000 taka. In that case, you see your account has a 3,000 taka, so there is a deficiency of 7,000 taka. So in that case you need to take loan, you need to take borrowing. বুঝতে পেরেছেন? সেক্ষেত্রে আপনাকে লোন নিতে হবে, লোন নিয়ে ওই টাকাটা আপনাকে দেখাতে হবে। সবাইকে ক্লিয়ার কি বলেছি এখানে? স্যার ক্লিয়ার। তা আমরা একটা ইলাস্ট্রেশনে চলে যাব, we'll go to illustration and then hopefully you'll understand. আচ্ছা, আমরা এখানে আসি। আচ্ছা, তো দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিন? জি স্যার। দেখেন, so these are the condition, we'll gonna solve it. Okay, so Royals maintain a 16% open line of credit for 75,000 taka. We'll explain it later. Okay, 75,000, you will take a loan till 75,000 at a 16% interest. So that is our condition, that is our information. Next, maintains a minimum cash balance of 30,000 taka. So you have to maintain 30,000 taka minimum cash balance. So after deduction, if you find that there is a 26,000 taka,
then you need to take loan 4,000 taka. Okay, you need to maintain at least 30,000 taka every month. Okay, then next, borrows on the first day of the month and repays loans on the last day of the month. Okay, so if you take borrowing, if there is any you need any borrowing, if there is any deficiency in the cash fund, then in that case you have to take loan, and loan must be taken on the first day of the month and it must be repaid on the last day of the month. So that means if you take a loan and if you pay on the next month, that means there will be a 2 months interest calculation. Around you'll take a loan on the first day of the month and you'll gonna repay on the last day of the month. পরের মাসে যদি পেমেন্ট করেন, তার মানে এই মাসে লোন নিয়ে পরের মাসে পেমেন্ট করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, you have to consider interest for 2 months, because you know you have to take it on the first day of the month and you have to repay on the last day of the month. And pays a cash dividend of 49,000 in April. Okay, we have to show it in the financing section. এটা আমাদেরকে show করতে হবে. Purchases 1,43,700 of equipment in May and 48,300 in June. Both purchases paid in cash and has an April cash balance of 40,000 taka. Okay, so এই ইনফরমেশন থেকে আমরা এখন দেখি কিভাবে আমরা ম্যাথটা করব, দেখাবো। So beginning cash balance is 40,000 taka. It will be given on your question, and you'll got the cash collection budget. It will also mention on your question 1,70,000. This information is taken from the cash collection budget, so that's why they don't show it on the question section. But in your question, whenever we gave you a question and to prepare cash budget, in that case we'll actually mention the amount of cash collection. Okay, mention the amount of cash collection. Cash collection amount ta আমরা সেখানে কোশ্চেনে মেইনটেইন করে দিব। So you see, first of all you'll write the beginning cash balance. Next you will add the cash receipt or cash collection. Cash receipt or cash collection. Okay, এই ম্যাথে ওরা ক্যাশ কালেকশন বাজেট থেকে এটা নিয়ে আসছে। তো আমাদের আমরা হয়তো এত রিকোয়ারমেন্ট পরীক্ষায় দিব না, হয়তো ক্যাশ বাজেটে দিব অথবা ক্যাশ কালেকশন বাজেটে দিব, এতগুলো দিলে হয়তো ম্যাথটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। তো আমরা যদি শুধু ক্যাশ বাজেট দেই, সেই ক্ষেত্রে ক্যাশ কালেকশনের অ্যামাউন্টটা ডিরেক্টলি আমরা মেনশন করে দিব, that this cash collection is from April, this cash collection is from May, this cash collection is from June, এরকম করে আমরা মেনশন করে দিব। বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? Sir. Yes. All Bangladeshi student, is it clear? Yes, sir. সবাই কি বুঝতেছেন নাকি? স্যার একবার বললেন স্যার। স্যার এই ক্লাসটা কি রেকর্ডিং হচ্ছে না স্যার? জি রেকর্ড হচ্ছে। জি স্যার। রেকর্ড হচ্ছে। কোশ্চেন না বুঝলে আমাকে একটু বলতে হবে, হ্যাঁ, না হয়তো আমি বুঝে নিব। স্যার একবার একটু কষ্ট একবার। আচ্ছা, আমরা আগেই বলেছি in your cash budget there are basically 3 section. কি section? First section is the cash receipt section or cash collection section. Okay, whatever you received cash from your customer or some other party, you will show it on the cash receipt section. Cash receipt section এ সেটা আপনি দেখাবেন। ওকে, সো cash receipt section এ আপনি কি দেখাবেন, যে আপনি কত টাকা ক্যাশ কালেকশন করেছেন। ওকে, যেমন আমাদের এই ম্যাথে আমরা বলেছি যে এই ক্যাশ কালেকশনের অ্যামাউন্টটা আমরা যদি ক্যাশ বাজেট করতে দেই, আই মেনশন ইট অন ইওর কোশ্চেন। কোশ্চেন দেখে এই জিনিসটা লিখে নেবেন। বুঝা গেছে? Is it clear? প্লিজ রেসপন্স করেন কাইন্ডলি। সবাই শুনতেছেন?
জি স্যার, শুনতেছি স্যার। স্যার আপনি এটা মানে ম্যাথটা কন্টিনিউ করেন, তাহলে হয়তো বা স্যার আমাদের কনফিউশনটা দূর হবে স্যার একটু আচ্ছা পরে। ঠিক আছে, ওকে। So Sir, this, not clear. okay, so not clear. So this section we call it as a cash receipt section. Cash receipt. Okay. Okay. So first of all, you will write the cash balance. It will be given on your question. Cash balance. Okay. Clear? And Yes. also cash collection. It is also given on your question. In this particular illustration, it is actually taken here. April balance is 40,000 taka. So this is the beginning balance. This is the beginning balance, 40,000 taka. Clear? 40,000 taka. Eh? Okay, sir. Yes, but this cash collection 1,70,000, it is actually taken from the cash collection budget from the earlier math or earlier slide. But whenever we'll give you question on your exam or whenever we'll solve the question, cash collection will be given on your question. Is it clear? Yes, sir. So you will mention or you will write the cash collection amount here, and after that, this is 2,10,000 taka. This is cash available. Clear? Okay. This section. Yes, sir. Okay. Now I'll go to the next section. Number 2 section is the cash payment section or cash disbursement section. So in this section, schedule of cash, expected cash disbursement 40,000 taka, direct labor budget 15,000 taka, manufacturing overhead budget 56,000 taka, selling and overhead budget 70,000 taka, and 49,000 taka. It is taken from the question. Okay. So basically a particular slide, this particular slide is actually আমাদের কি আমরা আসলে এই চ্যাপ্টার থেকে 3-4টা জিনিস করব, আমরা সবকিছু কভার করছি না। যেমন আমরা এখান থেকে ক্যাশ কালেকশন বাজেটটা দেখাচ্ছি, প্রোডাকশন বাজেটটা দেখাচ্ছি, আর এখান থেকে ক্যাশ বাজেটটা দেখাচ্ছি। মাঝখান দিয়ে ডিরেক্ট লেবার বাজেট, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বাজেট এগুলো কিন্তু দেখাচ্ছি না। তো এগুলা আগের স্লাইড গুলা থেকে তারা এই অ্যামাউন্ট গুলো নিয়েছে। তো আপনাদের কোশ্চেনে ক্যাশ বাজেটের ম্যাথে দিস অ্যামাউন্ট উইল বি গিভেন, this amount will be given, or cash disbursement amount will be given. Okay, according to the question you will write here. Is it clear? Yes, sir. Okay, all right. So dividend is taken from this question. See, there is a dividend of 49,000, so dividend will come here. So total cash disbursement is 2,30,000 taka. 2,30,000 taka. Is it clear? 2,30,000. Yes, sir. Just you see only this amount. Okay, see, this amount will be given on your question. Okay, directly you will write here, and this beginning balance will be given on your question, so you will also write it, and this amount, this total amount will be given on your question. Clear? And this is taken from the question. So here you see 2,10,000 is the cash receipt and 2,30,000 is the cash payment. এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই? সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, তারপরে দেখেন নেক্সট you will deduct cash from cash receipt to cash disbursement. Cash disbursement রা cash receipt থেকে আপনি মাইনাস করুন। মাইনাস করার পর you will get here, it is a deficiency of 20,000 টাকা. It is a deficiency of 20,000 টাকা. Is it clear? 20,000 টাকা আমরা কি পেলাম? ডেফিসিয়েন্সি পেলাম। বুঝা গেছে এটুকু? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, now you'll go back to the question. The question said you need to maintain at least 50,000 taka minimum cash balance. Sorry, you have to maintain a minimum cash balance of 30,000 taka. You have to maintain a minimum balance of 30,000 taka. বুঝা গেছে এটা? 30,000 টাকা আপনাকে কি রাখতে হবে? প্রতি বছর ক্যাশ ব্যালেন্সের অ্যামাউন্ট হিসেবে রাখতে হবে। So right now there is a minus balance. There is a minus balance of how much? 20,000 টাকা। 20,000 টাকা এখন মাইনাস হয়ে আছে, কিন্তু আমাদেরকে শো করতে হবে কত? প্রতি বছর at least 50,000 টাকা আমাদেরকে রাখতে হবে। So that's why we need to take loan. আমাদেরকে কি করতে হবে? বরোইং সেকশনে বড় করতে হবে। কত বড় করতে হবে?
How much we need to borrow? You have to maintain how much? 50,000 টাকা। না না কত টাকা 17. কত টাকা মেইনটেইন করতে হবে আমাদেরকে? 30,000. 17. 30,000. So for making 30,000, how much we have to take loan? কত টাকা লোন নিতে হবে? We have to take loan? 10,000. No. It is a 20,000. minus 20,000 taka, and we have to keep it. This is minus 20,000. We have to make it 30,000 plus amount. So how much we need to take loan? স্যার 20,000. Ji? 20,000 because 20,000 is a less amount. না আরে জিনিসটা এভাবে চিন্তা করেন, আপনার কাছে এখন মাইনাস 20,000 টাকা আছে, মাইনাস 20,000, তো আপনাকে রাখতে হবে কত? 30,000 টাকা রাখতে হবে, তাইলে 50,000 টাকা রাখলে 30,000 টাকা প্লাস হবে, তাই না? জি জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন কি বলছি? That means we have to borrow 50,000 taka. We have to borrow 50,000 taka, and that will make our ending balance 30,000 taka. Sir, we have to borrow 50,000 taka. Uh-huh. This last. We borrowed Access- 50,000 taka. Why we borrowed 50,000 taka? Because our condition is given, we have to maintain at least 30,000 taka on our cash balance. There is a Okay. minus 20,000 taka. So that's why if we want to make 30,000 taka balance, cash balance, then we have to take at least 50,000 taka loan. You see, But already we have minus 20,000 and we have to maintain 30,000. this 20,000 is a minus balance. See bracket, it is minus. It is a deficiency. Okay. Okay, 2,10,000 we receive, but we make payment of 2,30,000. So there is a minus balance 20,000 taka. You understood? Yes. Okay, so we take a loan of 50,000 taka. Clear, Shobai? Shobai clear? Yes, sir. আচ্ছা, তো এখানে আবার আরেকটা প্রথম লাইন কি বলছিল যে you can maintain a 16% open line of credit for 75,000 টাকা, অর্থাৎ আপনি 75,000 টাকা পর্যন্ত you can take a loan at 16% rate. 75,000 টাকা পর্যন্ত আপনি 16% রেটে আপনি লোন নিতে পারবেন। তো আমরা এখানে 50,000 টাকা লোন নিয়েছি। তো যখনই আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্সটা এক্সেস হবে তখন আমরা এই পেমেন্টটা করে ফেলবো। Whenever we have a excess amount of cash, then we'll make payment. আমরা পেমেন্ট করে ফেলবো। Now the next month, see, next month 30,000 is coming from the April month. Last balance will be the beginning balance. Cash collection, it will be given on your question, and cash payment, it is also given on your question. And after that there is a cash balance of exactly 30,000. There is a exactly 30,000. So we don't need to take loan, and we do not have excess amount of cash to make payment, to make loan payment. যদি আমাদের এখানে ক্যাশে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ থাকতো, 30,000 টাকার বেশি থাকতো, we'll make payment, we'll make loan payment আমরা করে ফেলতাম। কিন্তু যেখানে there is a minimum balance of 30,000 taka, so that's why we will not take any borrowing, will not take any repayment. Okay, we'll directly keep it like 30,000. Sir, Yes. if we need to maintain 30,000, then Yes. can we borrow 40,000 or only 50,000? We can borrow any amount to make our required amount. Okay, our required amount is what? Every month 30,000 taka. Is it Yes. clear? Ah, So for making 30,000, we can take any amount of loan. okay, sir. Okay, so here you see, for making 30,000 taka, we need 50,000. So that's why we take 50,000 taka loan. Okay, Clear? sir. Yes, Okay. sir. Now the May month, you see there is a amount, the balance is 30,000 taka. Balance koto? 30,000. Yes. So balance is 30,000. So this actually meet our condition. This actually meet our condition. So we don't need to worry about that. Okay, আমাদেরকে আর worry করতে হবে না, but
we cannot make any payment. আমরা কোনো পেমেন্ট করতে পারবো না। কেন পেমেন্ট করতে পারবো না? Because we do not have excess amount of cash. আমাদেরকে যে অ্যামাউন্ট রাখতে বলা হয়েছে সেই অ্যামাউন্টটাই আছে অনলি, আমাদের অ্যাক্সেস কোনো টাকা নাই। সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যানট মেক পেমেন্ট। যখনই আমাদের অ্যাক্সেস টাকা থাকবে, ক্যাশ থাকবে, তখন আমরা পেমেন্টটা করে ফেলবো। আগে যে লোনটা আছে এই লোন পেমেন্টটা ইন্টারেস্ট সহ আমরা পেমেন্ট করে ফেলবো। So we'll go to the June month. Okay, now see. Next month, you see, we have a total cash available is 3,65,000 and our cash disbursement is 2,70,000. So after deduction, we find that our amount is 95,000 taka. So this amount is very excess amount than our required amount. Required amount is 30,000 taka, but here we have a 95,000 taka. And we have a previous loan, so that's why we'll make payment. We'll make loan payment here. আমরা লোন পেমেন্ট করে ফেলবো এই মাসে এসে, কারণ আমাদের এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ আছে, এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ মানি আছে। সো দেখেন এই ক্ষেত্রে কি হবে, 50,000 টাকা উইল মেক পেমেন্ট এন্ড উইল পে দ্য ইন্টারেস্ট অলসো। ইন্টারেস্ট আমরা কিন্তু পে করে ফেলবো। স্যার স্যার সেটা হচ্ছে যে যেই মাসে আমাদের হাতে মানে অ্যাক্সেস অ্যামাউন্ট ক্যাশ থাকবে সেই মাসে গিয়ে হচ্ছে আমাদের লোনের টাকা ইন্টারেস্ট আমাদের পে করতে আগে হবে। যে লোন থাকবে সেটা আমরা পে করব। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? অ্যাভেলেবল ক্যাশ থাকলে আগের লোনের Right. পেমেন্ট গুলো আমরা পে করে দেব ইন্টারেস্ট সহ। অ্যাভেলেবল ক্যাশ যখনই থাকবে তখনই আমরা এটাকে পেমেন্ট করে ফেলবো। জি, থ্যাংক ইউ। But sir, April and Yes. May, we don't have interest. But Okay. June we have interest. Okay, interest, you see, as we take a loan, we have to pay interest. We have to pay interest. So interest rate is given 16%. Interest rate is given yearly 16%, yearly. Okay, now we have to convert it on a month basis. You see, there is another information is given. Whenever we take loan on the very first day of the month, very first day of the month. So that means we take a loan 50,000 taka on April. So we have to take loan on the first day of the April. So how many month we use that amount? And also another information is given. Whenever we make payments, we actually pay on the last day of the month. So we are going to pay the loan payment on the June month. So that means we'll make payment on the last day of the June. So how many months we actually use that money? We use the April full month, we use the May full month, we use the June full month. So that means we have to consider for 3 months interest. So here you see, we take loan 50,000 taka. So 50,000 into 16%. 15,000 into 16%, it is 8,000 taka. 8,000 taka is for whole year. So divide it by 12 and we'll multiply it by 3 because we use it for 3 months and interest is 2,000 taka. Are you clear what I'm discussing here? সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছেন কি বলেছে এখানে? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. আমি আবারও বলতেছি, একটু সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তো এক এক কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট এক এক রকম থাকে, এক এক রকম ইনফরমেশন দেয়া থাকে। তা আমাদের এই কোশ্চেনে স্পেসিফিক্যালি বলে দিছে যে দেখেন আমরা যদি কোশ্চেনে একটু ফিরে যাই, see, okay, this 2 line is very important. See, borrows on the first day of the month and repays loan on the last day of the month. আমরা যখন বড় করব তখন কি করব, যে মাসে বড় করব সেই মাসের একবারে 1 তারিখে আমরা বড় করব, আর যে মাসে পে করব সেই মাসের একবারে লাস্ট ডেতে আমরা পে করব। এই হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন, বুঝতে পেরেছেন? তা আমরা যেহেতু লোন নিয়েছি কোন মাসে, এপ্রিলে, তাহলে আমরা লোনটা কবে নিব? 1 তারিখে, এপ্রিলের 1 তারিখে। মানে এপ্রিলের পুরো মাসটা আমরা ইউজ করব, মে মাস পুরাটা আমরা ইউজ করব, আর জুনে গিয়ে আমরা পে করতেছি। সো জুনে কি হচ্ছে, জুনে দেখেন জুনের লাস্ট ডেতে আমরা পে করব। দ্যাট মিন্স আমরা পার্টিকুলার লোনটা আমরা 3 মান্থ ইউজ করতেছি, we are using it for 3 months. So that's why we have to calculate interest on a 3-month basis. You see, the interest rate is given is 16%. So 50,000 into 16% divided by 12 multiplied by 3. Are you clear, all of you?
সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, আচ্ছা। sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে?